Hello friends, welcome to our videos. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு ஆப் மூலமாக நம்ம ஃபைல்ஸில் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா கீழே ரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம போகிற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டோரேஜ் ஃபைலு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டவுன்லோட், டிலீட், ரீநேம், ஜிப், காப்பி, ஜிப்லாம் இருக்குது. இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஃபைல் வேணும்னா அந்த டவுன்லோடுன்னு பட்டனை கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோன்லேருந்து. இதுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லாம் தேவை கிடையாது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகும். அப்புறம் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற விண்டோவில் இல்லை 7 ஜிப் வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கேயும் ஸ்டாப் ஆயிரும். மறுபடியும் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சஸ் கிடச்சி நீங்கள் மறுபடியும் ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே ரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். See you guys, bye.